মৃত্যুঞ্জয়, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। মৃত্যুঞ্জয়, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং দিদি, আমি একবার গুড মর্নিং বলে দিয়েছি আগে। আরে প্রদীপ্তদা, মতো করে এদিকে আমাদের প্রসেনজিৎদা। এখন দেখতে পাচ্ছি। মর্নিং প্রদীপ্তদা। হ্যাঁ, মর্নিং মর্নিং আসেন। আমার কথা শোনা যাচ্ছে কেশব? স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, একদম। থ্যাংক ইউ। কল্লোল স্যার 2 মিনিট পরে জয়েন করবে। ও কল্লোল স্যার পরে জয়েন করবে? কল্লোল স্যার 2 হ্যাঁ, মিনিট বলছি কি আলোক দা, তাহলে কি আমি বলছি তাহলে আমি 50-60 জনকে জয়েন করে বাকি রেখে দেবো? না না, যারা ফ্যাকাল্টি আছে সবাইকে যে বাড়াও। আচ্ছা, সেটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিস্ট যেটা ইন্ডিকেট করে রেখেছে মৌসুমীদির ইন্ডিকেটর লাগিয়েছে ওটা তো। ঠিক আছে। নিতুর মাথা হ্যাঁ, আমি মেল করেছি। মাথা কেটে গেছে। থামাও। ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে? হ্যালো, 80 পর্যন্ত জয়েন করে দাও, 80 উপরে। আচ্ছা, এটি অবধি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ।
হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এখন করতে পারেন। আমি বসে গেছি। স্যার 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 একটা কথা ছিল। স্যারকে বলছো? স্যার আপনাকেই বলছি। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আমি যদি এই সেমিনার থেকে একটু আগে অ্যাকচুয়ালি স্যার আজকে অ্যাক্সিডেন্ট ডেট করেছে, এবার স্যার 9টার মধ্যে আমাকে ওখানে যেতে হবে, কিছু স্যার প্রবলেম হবে? না, তুমি ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করবে। আচ্ছা 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 স্যার, ঠিক আছে স্যার। আলেখিরা খাটটা। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং। শোনা যাচ্ছে? গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ স্যার শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। স্যার। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। স্যার গাড়িতে আছেন এখন। গুড মর্নিং স্যার। ওখানে না গেলে স্যালারি হবে না যে আপনাদের। ওখানে ঝাড়গ্রামে ট্রেজারি অফিসে না গেলে স্যালারি হবে না। সেমিনারের জন্য সবাই খেতে পাবে না। ম্যানেজমেন্ট হয়েছে, সবার সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার অলমোস্ট, এখন কলল স্যারও জয়েন করে নিয়েছেন। ডাক্তারবাবু? না এখনো করেননি উনি, আমি ওনাকে ফোন করে দিয়েছিলাম। ওনাকে বলে দিন ওনার শিডিউল কিরকম কিরকম সময় হতে পারে। আচ্ছা স্যার। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। হ্যাঁ অলোক বাবু। গুড মর্নিং স্যার। নমস্কার। নমস্কার স্যার। অলোক স্যার, নমস্কার। কতগুলো চেয়ার বেঞ্চ ভাঙা হবে? হ্যাঁ তাই তো দেখছি। চেয়ার বেঞ্চ কতগুলো ভাঙা হবে? তো প্রণব বাবুকে জিজ্ঞেস করুন। আচ্ছা আমাদের টাইম প্রায় চলে এসছে, 2 মিনিট বাকি। আপনি তো কল্লোল স্যারের স্লাইডটা একবার রিড করে অন করে দেখো, কল্লোল স্যারকে আনা যাচ্ছে কিনা। কলল স্যার জয়েন করেছেন। ওনাকে রিকোয়েস্ট করো প্রেজেন্টেশনে এনে একবার চেক করে নাও। আচ্ছা হ্যালো, কিনা রেডি করো। কলল স্যার আজ জয়েন করেছেন কিন্তু ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে দেখা যাচ্ছে, আমাকে দেখা যাচ্ছে। তো স্যার এসেছেন তো? গুড মর্নিং। হ্যাঁ গুড মর্নিং স্যার। ওই তো আমি মিউট করে দিচ্ছি। কথা কিন্তু ভালো করে আসছে না। কল্লোল স্যারের প্রেজেন্টেশনটা আসছে কিনা একবার নিচে প্রেস করে নাও। শুনতে পাচ্ছেন তো স্যার? স্যার আবার নেই। কিংশুক স্যার এসেছেন, দেখো কিংশুক স্যারকে দেখা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ কিন্তু স্যার জয়েন করেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড মর্নিং।
Good morning, sir. Good morning. Yeah. কল্লোল বাবুর স্লাইডটা Let me see if I can share a few things with you. Okay. Just check on. কল্লোল স্যার রেডি আছে কিনা দেখো, তাহলে স্টার্ট করো। একটা বাজে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ স্যার একটু দেখে নিন, তারপর আমি একটু কমফোর্টেবল জায়গায় যাই। আচ্ছা হ্যাঁ কল্লোল স্যার আছে তো? স্যার রেডি আছে? আপনি রেডি? প্রথম কথা হচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি? কেটে যাচ্ছে একটু। ট্র্যাকিং ভয়েস আসছে স্যার। আপনার কথা কেটে যাচ্ছে। আমার আমি আরেকবার জয়েন হচ্ছি। আরেকবার জয়েন করে নাও। নিতু কল্লোল হ্যাঁ। স্যারকে আরেকবার জয়েন করাও। আচ্ছা স্যারকে আরেকবার join করাও। আচ্ছা আর কিংশুক স্যারের ভয়েসটা একবার দেখে নাও। হ্যাঁ একদম হ্যাঁ কল্লোল স্যারকে জয়েন করে স্টার্ট করো। দেবুদা বোধহয় কমফোর্টেবল পজিশনে এসে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ 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 এবার অ্যাটাক হয়ে গেছে, কিন্তু এখন কল্লোল স্যার দেখেছো দেখেছো? 10 মিনিট লাগবে। গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং ম্যাম। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। আলোক দা কল্লোল স্যার কিন্তু এখন আসেনি। হ্যাঁ, আমি এসে গেছি। হ্যাঁ, একটু আমাকে বলেন। শোনা- কিন্তু আমাকে cracking শোনা voice যাচ্ছে না? আছে, স্যার। শোনা যাচ্ছে স্যার, but কথাটা খুব একটা ক্লিয়ার না, ক্র্যাকিং ভয়েস আসছে, ডাবল সাউন্ড আসছে। আর একবার বলেন স্যার কিছু। হ্যাঁ, বলছি আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমার আওয়াজটা কি পরিষ্কার হয়েছে? পরিষ্কার আসছে না স্যার, একটু পরিষ্কার হবে। কারোর একটা ওপেন আছে? আমি তো ওপেন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একদম। আচ্ছা, এটা থেকে শুনুন তো। হ্যালো, এটা তো শোনা এবার- যাচ্ছে? হ্যাঁ অনেকটা অনেকটা বেটার হয়েছে স্যার। এটা থেকে অনেক বেটার? আগেটা বেটার ছিল স্যার। আগেটা বেটার ছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে স্যার, এটা শুনতে পাচ্ছি। আলোক দা শুনতে পাচ্ছ তো? স্যার দেবু স্যার শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে না? স্যার শোনা যাচ্ছে, স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। Now, I am delighted to invite Honorable Inaugurator, Principal of Sewa Bharati Mahavidyalaya and Secretary of FAPE, Dr. Debo Prasad Sahu. I would like to request Honorable Principal Sir, Principal Sir, আপনি start করতে পারেন। He's in mute. You have to unmute him. Yeah. Sir is in mute. He's in mute. Oh. আছো আনমিউট Hello sir. Hello
sir unmute করেন sir. Yeah. Okay. Now, Yes, now. sir. Yes. Yes, sir, you are audible. Good morning, everybody. Welcome to you for joining at the seminar on effect of yoga on health, organized by National Service Scheme Units of Seva Bharati Mahavidyalaya in collaboration with PEPI Physical Education Foundation of India West Bengal chapter, in the occasion of celebration of International Yoga Day. This is the remarkable seminar in and Dr. Kingsuk Mondal, eminent orthopedic surgeon in West Bengal, as a speaker. I hope speeches of themselves will enrich all of us. My grateful thanks and regards to both speakers. We have with us Dr. Vinod Choudhury, Vice Principal and NSS Program Officer of this college, Dr. Alok Sen Bormon, Assistant Professor of Physical Education and NSS Program Officer, Dr. Momita Mitro, Assistant Professor of Economics and NSS Program Officer, Dr. Sukumar Dhara, Assistant Professor of Chemistry and NSS Program Officer, and moderator of this seminar, Dr. Neetu Datta, Assistant Professor of Physical Education of Seva Bharati Mahavidyalaya. Today is the 7th International Yoga Day. In present day situation, everybody need to practice yoga. Yoga is a systematic technology to improve the body, understand the mind, and free the spirit. Yogi tend to be more flexible, stronger, more energetic, thinner, and more youthful than people who do not do yoga. Some benefits of yoga are increased flexibility, strengthening of muscles, improved balance of the body, improved immune function, improved posture, improved lung function of our body, lead to slower and deeper breathing, discourage mouth breathing, increase oxygenation of tissue, improve joint health. These are the some benefits of the yoga. আমরা আরো শুনবো, আমাদের কাছে দুজন মহান স্পিকার আছেন, তাদের থেকে আরো আমরা নলেজ গেইন করব। I hope our two eminent speakers will enrich all of us about yoga. I wish in this seminar must be grand success in all aspects. Once again, thank you to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now it is my pleasure to invite our first speaker, Dr. Kallal Chatterjee, Assistant Professor, Vishyabharati University, who has done his BPE, MPE, MPhil, PhD from Lakshmi Bai Institute of Physical Education. He has also done Diploma in Yoga Education from GS College of Yoga Culture, Lonavala. I'm also very much happy to share that he is an author of 3 books and published more than 40 research papers. Now, I request Dr. Kallal Chatterjee to deliver his speech. Dr. Chatterjee can deliver his speech. Please, sir. Thank you, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. সর্বপ্রথম সকলকে গুড মর্নিং। সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা এবং অন্যান্য সকল যে শিক্ষকরা রয়েছেন আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা, তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা যেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমাকে বলতে দেওয়ার জায়গা করে দেওয়ার জন্য। তো আজকে যেহেতু আমি এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে প্রথম বক্তা, তাই আমি যেটা ভেবেছিলাম, মানে ভেবেছি আর কি এখনো, সেটা হচ্ছে যে আমি যোগটা অ্যাজ এ হোল বলতে চাই যে যোগ কি, শুরু কিভাবে হলো এবং এটা কিভাবে আজকের ডেটে কতটা প্রাসঙ্গিক।
কারণ আমার পরবর্তী বক্তা যিনি আছেন আমি জানি তিনি ওই এরিয়াটা বলবেন যেটা যোগের এফেক্ট অন ডিফারেন্ট সিস্টেম এবং ফিজিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে বলবেন। সেই জন্য আমার যে এরিয়াটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল যোগ কি এবং যোগ ফিলোসফিটা কিভাবে শুরু হচ্ছে। তো আমি একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি, একটু প্রেজেন্টেশন দেখুন শেয়ার হচ্ছে কিনা। আমাকে কেউ যদি একটু জানান যে Yes, sir, it is visible. না স্যার দেখেন ওকে ওকে ধন্যবাদ। তাহলে আমি যে আজকে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই বিশেষভাবে সেটা হচ্ছে যোগা ইজ দ্য কি টু হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং। তাহলে সবার প্রথম যে শব্দটা আমাদের কাছে উঠে আসে সেটা হচ্ছে কি ওয়েলবিং কি। ওয়েলবিং বলতে আমরা সামগ্রিকভাবে পুরো বিষয়টাকে বুঝতে পারি। ওয়েলবিং বলতে গেলে আমরা বলতে পারি হ্যাপিনেস, প্রসপারিটি সমস্ত জিনিসটা কিন্তু একটা হোল কিন্তু ওয়েলবিং। দেখুন এর মধ্যে তিনটে জিনিস খুব জরুরি আছে, একটা বলে অ্যাক্টিভ পারসুট, একটা হচ্ছে হলিস্টিক হেলথ, আর একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পারসুট। ওয়েলনেস is associated with an active process of being aware and making choice that lead to an outcome of optimum holistic health. The holistic health and well-being বলতে গেলে আমরা তো সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে এরকম দাঁড়ায় যে সেই ব্যক্তি যে 4 কম্পোনেন্টস অফ হেলথকে এনজয় করছে, যেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল, ইমোশনাল, এই 4টে কম্পোনেন্টকে যে খুব সুন্দরভাবে এনজয় করছে তাকে আমরা বলতে পারি হি ইজ এ কমপ্লিট স্টেট অফ হলিস্টিক হেলথ। কিন্তু এই বিষয়টা এসে দাঁড়ায় তাহলে পরে যে ডাইমেনশন গুলোর কথা আমি বলতে চাই ওয়েলবিং এর, তার মধ্যে প্রথম যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল। আমরা সব জানি, সবাই জানি যে শুরু হয় শরীর দিয়ে, তাই শরীর একমাত্র মাধ্যম। যদি কালীবাসে সে শ্লোকটা তারা শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন শরীরের মাধ্যম ধর্ম সাধনা। মানে ধর্ম সাধনা করতে গেলেও কোনো কিছু সাধনা করতে গেলেও সেই সাধনাটার মাধ্যম হচ্ছে কিন্তু শরীর। শরীর দিয়ে শরীর থেকে আরো বাইরে উপরের দিকে উঠে যাওয়ার বিষয়। এই শরীরের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা আমাদের জোরে সূত্রে দেখতে যদি বলা হয় অনেকগুলো কোষের কথা বলা হয়, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। এই 4-5 ভাগে কিন্তু ভাগ করা হচ্ছে। মডার্ন সায়েন্সও কিন্তু সেই একই কথা বলছে, ফিজিক্যাল, তারপরের পার্ট হচ্ছে মেন্টাল, এবং তারপর হচ্ছে ইমোশনাল উপর স্পিরিচুয়াল এবং সোশ্যাল। কিন্তু 5টা যে কম্পোনেন্ট, ফিজিক্যাল আমরা যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকি আমরা সবকিছু করতে পারি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মেন্টাল, যদি আমরা মানসিকভাবে সুস্থ থাকি তাহলে আমরা সবকিছু চিন্তা করতে পারি। 3 নম্বর হচ্ছে ইমোশনাল। এই ইমোশনাল কথা বলতে এমন একটা বিষয়বস্তু যেটা আমাদেরকে বুঝতে হয় এরকম ভাবে যে whether we are emotionally stable or not, আমরা ইমোশনালি স্টেবল কিনা। আমরা ইমোশনালি কেমন ভাবে স্টেবল হবো, আমাদের সামনে যদি এক্সট্রিম কোনো পর্যায়ের কোনো কিছু আসে সেখানে যেন আমরা শান্ত স্থির অবস্থায় থাকতে পারি, সেটার অবস্থা হচ্ছে ইমোশনাল। স্পিরিচুয়াল স্টেবিলিটি নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো, স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো, তারপরে কথাটা আছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল। এই আজকের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আজকের এই হেলথ কেন আজকে সমস্ত জায়গায় যে সেমিনার হচ্ছে, যে ওয়েবিনার হচ্ছে, সেখানে দুটো শব্দ এসে যাচ্ছে, যোগা ফর হেলথ, যোগা ফর ওয়েলবিং। কারণ একটা অস্থিরতা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। সেই অস্থিরতা কিরকম ভাবে তৈরি হয়েছে? অস্থিরতাটা হচ্ছে এখন পৃথিবীকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, এক কোভিড পূর্ববর্তী অবস্থা আর 2 হচ্ছে কোভিড পরবর্তী অবস্থা। যদি কোভিড পূর্ববর্তী অবস্থার কথা বলি সেখানে এক রকমের চঞ্চলতা ছিল, সেখানে এক রকমের আমাদের বাধা বিপত্তি ছিল, আমরা একরকম ভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত ছিলাম। আর আমরা 15 বছর, 20 বছর, 25 বছর একরকম ভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ করে
2020 প্রথম দিক থেকে এক অদ্ভুত এনভায়রনমেন্টাল একটা সমস্যা দেখা দিল, যার ফলে কি হলো, আমাদেরকে বাধ্য করে দিল নতুন শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য, নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করার জন্য, নতুন ভাবে বাঁচার জন্য। এবং এটা সবার প্রথম যে জায়গাটায় আমাদেরকে আঘাত করলো সেটা হচ্ছে আমাদের এতদিনের যে প্র্যাকটিস, বিশ্বাস, সেটাকে ভাঙতে শুরু করলো এবং কি করলো, আমাদের একটা লাইফ থ্রেটনিং স্টেটে পৌঁছে দিল, যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত সকালবেলা উঠে এটাকে ধন্যবাদ দিই, ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, নিজেকে ধন্যবাদ দিই, আর আমি সুস্থভাবে জীবিত আছি। কিন্তু সুস্থতা দেখতেও যে কথাটা বারবার মনে আসে, আদৌ কি আমরা সুস্থ? সুস্থ বলতে ওই হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং এর যে কনসেপ্টের কথা বলি, তাহলে কি ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল, ইমোশনাল, স্পিরিচুয়াল ভাবে আমরা সুস্থ? আজকে দেখুন, আমরা যতই বলি আমরা হয়তো ফিজিক্যালি সুস্থ, আজকে আপনাকে ডক্টরের কাছে যেতে হচ্ছে না, আপনি বাড়িতে রয়েছেন, ইউ আর ফিজিক্যালি ফিট, বাট থিংক ওয়েদার ইউ আর মেন্টালি ফিট, আপনি কি মানসিকভাবে সুস্থ? আমরা কি মানসিকভাবে সুস্থ? এবং দেখুন এই সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার পরিবার পরিজন এবং আমার আত্মীয় স্বজন, তাদের থেকে আমি কাছে, তাদের থেকে আমি দূরে রয়েছি। এখন এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে, আমি কালকে এক জায়গায় বলছিলাম যে আমাকে ফোন করছে অনেকে, ফোন করে বলছে, বিশেষ করে ছাত্র সমাজের অনেকে ফোন করে বলছে যে আগে প্রথম দিকে বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলতে কি ভালো লাগতো, এখন বন্ধুরা ফোন করলে 5 মিনিটের বেশি কথা বলতে পারছি না, ফোনটা রেখে দিই, ভালো লাগছে না। মানে আমরা কোন জায়গায় পৌঁছে আছি? কাল পরশু দিনের একটা আপনারা স্টেটমেন্ট দেখেছেন নিশ্চয়ই, যে 30 লাখ লোক চোখের সমস্যা নিয়ে নানান ডক্টরের কাছে দেখা করেছেন এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে ইন ইন্ডিয়া, বিশেষ করে তার মধ্যে বাচ্চারা। তার কারণ খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা বলছেন যে অত্যাধিকভাবে ফোন এবং ল্যাপটপ ব্যবহার হয়েছে এই 1.5 বছরে, তার জন্য কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে। যদি আজকে সময় অত্যন্ত অল্প, তাই যে কথাটা নিয়ে আমাকে বলতেই হয়, সেটা হচ্ছে কেন ওয়েলবিং দরকার। ওয়েলবিং দরকার আমাদের হাই কোয়ালিটি অফ লাইফ লিড করার জন্য। ওয়েলবিং কেন আমাদের দরকার? ওয়েলবিং আমাদের দরকার ইমোশনালি স্টেবল থাকার জন্য। ওয়েলবিং কেন আমাদের দরকার? ওয়েলবিং আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে স্ট্রেস থেকে দূরে থাকার জন্য, স্ট্রেস ফ্রি লাইফ লিড করার জন্য। চারিদিকে আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এখন, সেখানে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত স্ট্রেস হচ্ছি। কোনো একটা খবর শুনছি, সেখানে দেখছি খবর ভালো না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু স্ট্রেস, এই স্ট্রেস থেকে আমাদের যদি দূরে থাকতে হয় তাহলে কি করা দরকার? তাহলেই আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যোগ করা দরকার। এই যোগ সম্পর্কে প্রত্যেকটা মানুষের নানান মত আছে। স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি, আপনার স্ক্রিনটা ছোট হয়ে গেছে, একটু ম্যাক্সিমাইজ করা যাবে? সরি ফর ইন্টারাপশন। এবার শোনা যাচ্ছে? এবার পুরোটা হচ্ছে বড় হয়েছে? না, শোনা যাচ্ছে, স্ক্রিনটা বড় হচ্ছে না। আরেকবার প্রেজেন্ট করতে হবে বোধহয়, মাঝখানে বোধহয় কৌশিকবাবু একবার প্রেজেন্ট করে দিয়েছিলেন, সেই কারণে আপনার স্ক্রিনটা আমরা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এবার দেখুন তো পুরোটা দেখা যাচ্ছে কি স্ক্রিনটা? না না স্যার, মানে বড় হয়নি আর কি, একটা একদম ছোট আকারে দেখা যাচ্ছে, ফলে ক্লিয়ার হচ্ছে না। আপনি বোধহয় স্টপ শেয়ারিং করে যদি পুনরায় প্রেজেন্ট করেন বোধহয় ভালো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একদম আমি আরেকবার করছি, কোনো অসুবিধা। ওকে স্যার, ওকে স্যার, সরি স্যার, সরি ফর ইন্টারাপশন। এবার দেখুন তো আমার কাছে কিন্তু পুরোটা দেখা ওকে স্যার, ওকে ফাইন। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যে জায়গায় ছিলাম যে যোগ সম্পর্কে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু একটা অদ্ভুত নিজস্বতা আছে, তারা নিজের মতো করে বলেন। কিন্তু যোগ সম্পর্কে যদি কথা বলতে হয় তাহলে আমরা যেটা সবাই বলি সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন, যোগ করা, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন।
কিন্তু এই আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনটা কিন্তু খুব ক্ষুদ্র অংশে ব্যবহার হয়। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন মানে যোগকে যদি আমরা ভালোভাবে দেখি তাহলে বোঝা যায় যোগ সূত্র দিয়ে কিন্তু যোগের সূচনা হয়েছিল। স্বামী পতঞ্জলি দিয়েছিলেন, ঋষি পতঞ্জলি, তিনি কিন্তু এই যোগ সূত্র রচনা করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন পতঞ্জলি যোগ সূত্র। আপনারা পড়ে থাকতে পারেন, দেখবেন 195টা শ্লোকের একটা বই। এই বইটার মধ্যে কিন্তু আমাদের ভারতীয় দর্শনে যে যোগ দর্শনের কথা বলা হয় সেই যোগ দর্শনের অঙ্গ। এই পতঞ্জলি যোগ সূত্র শুরু হচ্ছে, প্রথম শ্লোক যেটা দিয়ে শুরু, সেই শ্লোকটা হচ্ছে অর্থাৎ যোগা অনুশাসনম, মানে এখন যোগা ডিসিপ্লিন শুরু হচ্ছে। এবং দ্বিতীয় যে কথাটা বলা হয় সেই কথাটা হচ্ছে যোগস্য প্রবৃত্তি নিরোধ, মানে হচ্ছে যোগের মাধ্যমে আমাদের চিত্তের যে বৃত্তিগুলো আছে, যে বিক্ষেপ গুলো আছে, চিত্তের যে মডিফিকেশন গুলো আছে, মানে আমাদের ইন্টালেক্টের যে মডিফিকেশন গুলো আছে, সেগুলোকে যদি আমরা রোধ করতে পারি, সেগুলোকে যদি আমরা বন্ধ করতে পারি, তবেই কিন্তু আমরা সেই যোগের পর্যায়ে পৌঁছব। এবং তিনি তার জন্য অনেকগুলো ব্যাখ্যা করছেন, ইয়ম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি। এবং তিনি এটাই বলেছেন যে যোগ শুরু হয় প্রত্যাহার থেকে, যখন আমরা আমাদের যে সেন্স অর্গান গুলো আছে তার উপরে কর্তৃত্ব করতে পারি, যখন আমরা আমাদের সেন্স অর্গান গুলোকে আবার বশবর্তী করতে পারি, তখন কিন্তু যোগ শুরু হয়। সেখান থেকে বলতে গেলে যোগকে বলা যেতে পারে ইট ইজ এ হারমোনি বিটুইন মাইন্ড অ্যান্ড বডি। আমাদের মানসিক এবং শারীরিক জায়গাতে জয়েন করা, সেটার মধ্যে হারমোনি তৈরি করাই হচ্ছে এর কাজ। আপনারা সবাই জানেন যোগ 5000 বছর আগে শুরু হয়েছিল, ঋষি পতঞ্জলি ক্রিয়েটার ছিলেন এবং 4টে ডিফারেন্ট পর্যায়ে যোগকে নিয়ে আলোচনা করা যায়। সেই 4টে পর্যায়ের মধ্যে হচ্ছে সবার প্রথম যে পর্যায়টা বলা হয় ক্লাসিক্যাল যোগা। সেখানে ভগবত গীতায় আমরা দেখতে পাই, শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় দেখতে পাই যোগ সম্পর্কে আলোচনা। তার পরবর্তীকালে আমরা পাই ক্লাসিক্যাল যোগ, যেখানে পাই পতঞ্জলি যোগ সূত্র। তারপরে পাই পোস্ট ক্লাসিক্যাল যোগাতে, সেটা হচ্ছে হাত যোগা প্র্যাকটিস। আজকের ডেটে আমরা যে প্র্যাকটিস গুলো করি, যে আসন প্রাণায়াম বন্ধ মুদ্রা ইত্যাদি ইত্যাদি করি, এগুলো সব কিন্তু হাত যোগা প্র্যাকটিস। এবং তারপরে মডার্ন পিরিয়ডে যোগ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে অনেক ধরনের কথা আসে। তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, তারপরে স্বামী প্রহ্লানন্দ, এনারা যোগকে পরবর্তীকালে স্বামী কৃষ্ণমাচার্য, এনারা পরপর করে যোগকে কিন্তু তারপরে ডিফাইন করে গেছেন। এবং আলটিমেটলি যদি আমরা বলি যে যোগ এবং যোগের বিশেষ এম কি, না যোগের এম হচ্ছে সেটা কি না, আপনি যদি দেখেন তাহলে আমরা বলতে পারি এম অফ যোগা সবচেয়ে আনন্দ। এই সবচেয়ে আনন্দ বলতে গেলে বোঝায় আই এক্সিস্ট, আমি ফিজিক্যালি এক্সিস্ট, আমি মেন্টালি এক্সিস্ট, আর আমি ইমোশনালি স্টেবল। এই যে 3টে জিনিসের কথা বলা হয়, এই 3টে জিনিসের কথা বলতে গেলে কিন্তু আমাদের যোগ দরকার। এবং যোগ শুধুমাত্র সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠলাম, আমি জিমে গেলাম, কতগুলো আসন করলাম, কতগুলো প্রাণায়াম করলাম, চলে এলাম, যে বাড়িতে এসে ভাবতে লাগলাম যে অন্য বিষয় নিয়ে, আমি কিন্তু আমি যোগ করছি না। যোগ মানে হচ্ছে একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে লাইফ লিড করতে হবে, ইট ইজ আ ওয়ে অফ লাইফ, যেখানে যোগ বলে দেয় একটা জীবন কেমন ভাবে চলা উচিত, একটা জীবন ধারা, জীবন শৈলী কেমন হওয়া উচিত। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সার্থকতা। আজকে যোগের সার্থকতা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমরা যে অস্থির অবস্থায় যাচ্ছি, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে যে অস্থির অবস্থার মধ্যে দিয়ে রয়েছি, সেখানে আমাদেরকে প্রত্যহ যদি আমরা যোগ করি এবং যৌগিক লাইফ যদি আমরা লিড করি, তাহলে পরে কিন্তু আমরা নিজেকে
স্টেবল করতে পারবো, সুন্দর রাখতে পারবো এবং আমরা ভীষণভাবে এই কোভিড পরিস্থিতিতে কিন্তু নিজেদেরকে অনেক সুস্থ সবল ভাবে খুব এনজয়েবল করে আমরা থাকতে পারবো, আমরা নিজেকে সুস্থ রেখে থাকতে পারবো। এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যেমন দেবুবাবু বলছিলেন আর কি, দেবপ্রসাদ বাবু বলছিলেন যোগের অনেক বেনিফিট আছে। আমি বেনিফিট গুলো একটা হেরার্কির মধ্যে নিয়ে এসেছি। যদি দেখে প্রথমে যোগ করলে পরে কি হতে পারে, ওয়েট রিডাকশন হতে পারে, বডি ফ্যাট রিডিউস হতে পারে, ফ্লেক্সিবিলিটি ইমপ্রুভ হতে পারে, মাসেল স্ট্রেংথ ইমপ্রুভ হতে পারে। এগুলো যদি হয় দিস আর কল্ড ফিজিক্যাল ইন নেচার, শারীরিক। যদি আমরা এগুলোকে করতে পারি, করার পর কি হতে পারে, আমাদের ঘুম ঠিক হয়, স্লিপ যে ডিপ্রাইভেশন অফ স্লিপ বা ইনসোমনিয়া জাতীয় যে সমস্যাগুলো সেটাকে আমরা দূর করতে পারি এবং প্রপার স্লিপ করতে পারি। এর ফলে কি হয়, আমাদের রিঅ্যাকশন টাইম ইমপ্রুভ করবে, আমাদের ডিক্রিজ করে। আমরা মানসিক ভাবে আমরা মানুষ সবাই দেখি 30-35-40-এর পর আমাদের শরীরে কোনো না কোনো অংশে ব্যথা হয়। সে ব্যথার জন্য আমরা ডক্টরের কাছে যাই, ডক্টরের থেকে মেডিসিন নিই, পেনকিলার খাই, কিন্তু একবার একটু ভাবি এই ব্যথাটা শুরু কেন হলো। যদি আমরা দৈনন্দিন আমাদের ফিজিক্যাল নেচারটাকে ঠিক রাখতে পারি তাহলে ব্যথা হওয়ার কথা নয়। এই পেন রিডাকশন কিন্তু যোগ হেল্প করে, কারণ আর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেয়, তার ফলে কিন্তু এই পেন রিডাকশন হয়। এবং আমাদের যেটা আপনারা শুনে থাকবেন যে আমাদের পোস্টারাল ডিফর্মিটি হয়, ভীষণভাবে আমাদের পোস্টারাল ডিফর্মিটি হয়। খুব কথা বলতে গেলে কেউ সামনের দিকে পুজো হয়ে যায়, তার পেট কিছু সামনের দিকে এগিয়ে আসে, কেউ ন্যাচারালি বেঁচে যান, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কিছু হতে থাকে। সেগুলো কেন হয়? আজকে 20 বছর আগে বা আমার বয়স যখন 20-25 বছর ছিল তখন তো ছিল না। এগুলো হয় আমাদের ব্যাড পোস্টার এই জন্য ডেভেলপ হয়, কারণ আমাদের হ্যাবিট তৈরি হয় ওই রকম ভাবে। আমরা কম্পিউটারে সারাক্ষণ এরকম ভাবে কাজ করতে গিয়ে আমরা করে যাচ্ছি, বা কখন আমরা সামনে অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে বলে আমরা ওটাকে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে কোমর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, লোডাসিস হয়ে যাচ্ছে, বা কখনো বা দেখা যাচ্ছে আমরা এমন ভাবে বসছি আমাদের এক প্রান্ত ডান দিকে ঢুকে যাচ্ছে বা বাম দিকে ঢুকে যাচ্ছে, আমরা বুঝতেই পারছি না। পরবর্তীকালে দেখছি কোমরে ব্যথা হচ্ছে, নয় কাঁধে ব্যথা হচ্ছে, নয় শরীরের উপরে উঠছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সেগুলো কি হচ্ছে, সেগুলো যোগ করার ফলে এই পোস্টারকে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি। এরপর কি হয়, যোগ করলে পরে কনসেন্ট্রেশন, মেমোরি, অ্যাটেনশন। হ্যালো, I'm sorry to interrupt, sir. Your voice is not very clear. As well as so sorry, sir. We have second speaker also, so we have to stop, sir. I conclude within 2 minutes. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, যোগ করলে পরে এই অ্যাটেনশন, মেমোরি, ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, তারপরে এন্ডোক্রাইন যে সিস্টেম গুলো রয়েছে এবং অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, এই রকমের যে জাতীয় সমস্যাগুলোর সাথে আমরা সম্মুখীন হই সেগুলো থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বেনিফিট পেতে পারি। এবং লাস্ট যে কথাটা আসছে সেটা হচ্ছে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কি দরকার, একটা হচ্ছে হেলথ রিলেটেড, একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল রিলেটেড, আর একটা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন। তাই একটা আমি স্লাইড দেখাচ্ছি হেলথ রিলেটেডের জন্য। দেখুন তার মূল কোর্সটা মাসকুলার ডেভেলপমেন্ট, জয়েন্ট ফ্লেক্সিবিলিটি, এবং সাইকোলজির জন্য মেমোরি, কনসেন্ট্রেশন এন্ড ক্রিয়েটিভিটি, এবং রিল্যাক্সেশনের জন্য যোগ ভীষণভাবে আমাদেরকে হেল্প করে। তার কতগুলো সাজেস্টেড যোগা প্র্যাকটিস আমি একটা তৈরি করেছিলাম, এটাকে বলতে পারেন ওয়ান কাইন্ড অফ ক্যাপসুল। এই ধরনের প্র্যাকটিস যদি আমরা বাচ্চাদেরকে করাতে পারি, এগুলোকে সাথে যদি আমরা যুক্ত রাখতে পারি, তাহলে তারা শারীরিক মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে এবং তারা রিল্যাক্স থাকবে। ধন্যবাদ। আমি জানি সময়টা বড্ড অল্প, তাই আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, বলতে দেওয়ার জন্য এরকম প্ল্যাটফর্মে আমি ধন্যবাদ জানাই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেককে আমার অন্তর থেকে, এবং আমার পরবর্তী যিনি বক্তা রয়েছেন তাকে আমি
শুভেচ্ছা জানাই তার বক্তব্যের জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you for your valuable and informative speech, sir. Now, the last but not the least, I am honored and have a great privilege to invite our renowned and very much well-known orthopedic surgeon, Dr. Kingshuk Mandal, who has done his MBBS and MS from Calcutta University. He has also shared keen interest and active participation in yoga and sports. I request Dr. Kingshuk Mandal to present his valuable speech. Thank you, Niku. Good morning to all dignitaries. Am I audible? Yes. Yeah, a very good morning to all honorable dignitaries and participants out here. So we are facing a grave situation now. This is the COVID era. And we have evoluted so much. We have come across millions of years as Homo sapiens and we have survived. So I'm sure we will survive COVID too. Now, COVID is something which came to us unexpectedly and it rained havoc and it affects us in every system of our life. It's not only the physical aspect which has been affected, it's also the mental aspect and all other facets of life which has been affected by COVID. So what is actually health and has been discussed elaborately earlier. So we will be talking about the effects of COVID on health and how to take care of ourselves in these COVID times. So what is health? According to WHO, it is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not just merely the absence of disease or infirmity. So all these facets together combine to form your health. It is not only that you're doing well, as spoken earlier, that, okay, my blood pressure is fine, my breathing is fine, that means I'm healthy. It's not so. You are a social well-being, and we are being cut off from the society right now. We are confined to our rooms. Our children are affected. They are at home. They cannot go to school. So as a social well-being, we have been cut off from the society, and that makes us sick. We are not healthy anymore. So this is one very important facet of life which we all neglect. We think, okay, we are fine at home, we are not going out, COVID is not coming to attack us, we are healthy. Not so. We are social well-beings. We have a society. We have to go out, meet people, our friends, our relatives, and that makes us more enjoyable. That makes life more enjoyable, and that is what we are missing out now. We are confined to homes. We cannot go out, we cannot meet people, and this is the format we are now interacting with each other. It's a webinar. We cannot meet each other in open. So that is not healthy, and that makes us unhealthy. This is very important. It is not only that you are doing fine, that means everything is okay. So we'll be talking about the different aspects which affects us and how to deal with them gradually with yoga. As I can tell you, I am not an yoga expert, but I can help you in dealing with the different aspects of these dreadful diseases which is causing us. So the mental problems which we face now, the most common thing is the fear, the worry, and the stress. The fear of the uncertainty, what is going to happen to us, what is going to happen to our job, what's going to happen to the daily income which we have, whether we are going to survive this era, whether we are going to have a COVID-free world. And with the fear of the unknown, we don't know what is going to happen next, which organ of our body is going to be affected by COVID. Earlier, it used to be just the lungs, which we used to see that COVID was affecting. But it's not so. The heart is being affected, the blood vessels have been affected, every system of our body has been affected by COVID. You can never predict what is going to happen next. And this virus is so deadly, it's mutating on and off, and there is no drug which can really kill it. So we are helpless in front of it. So we have to see that these are very important things. There's the fear of the uncertainty, what is going to happen to us, the fear of contracting the disease when we go out, and then there is working from home. We cannot go to our workplace. Our children cannot go to schools. So this is a severe and serious mental issue.
Then there is the issue of temporary unemployment, and then there is a lack of physical contact, as I have told you. Physical contact with our near and dear ones, physical contact with our relatives, physical contact with our friends. The children cannot go to play. We cannot go to our tennis courts. We cannot go to our library. We cannot go to the gym. This is a very important aspect of life which we just are missing it for the last couple of years. Then the health issue. Okay, we are stressed out now, and the most important health issue which we see right now is fatigue. Fatigue means hello. Yes, sir. You was muted. Okay, fine. Sir. Yes, sir. Fine, Okay. sir. It's fatigue. Okay, you just experience this feeling of helplessness, feeling of not able to work properly, feeling of weakness. Then there is shortness of breath. There's difficulty in breathing. The normally breathing is around 12 to 20 breaths per minute. So when it's more than this or lesser than this, then it is a problem. There's a severe problem with you, and that problem arising mainly from inside of you, mainly the lungs are affected. So when you see that the breathing is problem, when there is exertion in breath, when you cannot breathe properly, you should immediately consult a physician and see what's wrong with you. Then there is cough, which is not going out without any therapy. There is constant cough, and even though it's not productive. Then you have joint pain, and then they can have chest pain, wheezing when you're coughing. You have chest pain. There is memory concentration. You have problem with memory concentration. Then you have problem with sleep. You cannot sleep properly. Then there is muscle fatigue. There is a headache. You can feel your chest beat. You can feel your heartbeat. That's known as palpitation. Then there is most important thing. There is loss of sense of smell. There is loss of taste, and you are severely depressed. And then when this COVID affects you finally, then you have fever, and there is dizziness. And you can experience all these problems, and they get aggravated when you work out, when you go to work, when you exert yourself. All these problems, they increase. So this is very important that you see there is a wide plethora of problems which you face, and these are all COVID related. So as my previous speaker has told about yoga and how to cut down on your stress and practice yoga every day so that these problems are minimized. It is not that you won't be COVID affected. Definitely you will be, because 96% of the patients are asymptomatic. They are not having any problems with COVID, but they have got mild problems, mild fever, mild cough, mild joint aches. They can get admitted to the nursing homes and hospitals just to take oxygen, because the oxygen saturation gets lower. And when this gets better with oxygen therapy and all, they come back home. Fine. So this is the majority of the patients who are having these problems. But the rest, few of them really get bad, and to them nothing works. No oxygen therapy, or you have the ventilation, or you have the ECMO support. None of them work, and we lose them. So this, the practice of yoga, the practice of keeping yourself healthy, developing a steady lifestyle, a proper lifestyle, getting up in the morning, doing your pranayams, doing your yogas, doing your brisk work in a home. You cannot go out. And you have to keep yourself active. You have to work. You have to help your wife or your husband in his work. You have to help your children with their work. That is going to keep you active and healthy. It is not that, okay, that is not my work, I'm going to rest for time and I'm going to just see through my papers and see. That is not going to keep you healthy. So you have to, because you have got so much of time now at home, what to do, what not to do. You try to do this. You try to keep yourself busy, staying home. You have to divide your job, your chores,
and you see that okay, you will be doing fine because you help your daughter with drawing, and this is going to really help you out. The mental state of yours will improve. It is not that you just going on seeing the news every day. So many people are succumbing. This is happening, that is happening. There's lack of oxygen cylinders, lack of medicines, lack of vaccines. That is not going to keep you healthy. That's not going to keep you happy. You cannot help it. We are in a developing condition now. We are in a developing country. We are not. We are helpless. You cannot just go on demanding hundreds of nursing homes, hundreds of beds coming up. So you have to know that all these constraints are there, and you have to keep yourself busy. You have to keep yourself healthy, mentally, physically strong. That is very important. That is the only way out in which we can fight this virus and overcome it. I'm sure this is going to have a very good impact on the day-to-day life of all of you who are listening out here, because it is not that only okay you just confined to your work, okay, your laptop, and the rest of the time you just don't know what to do. You just keep yourself busy doing whatever you feel is going to be keep you active, and that is very important, very, very important. I'll advise you to check on your mental health status every day. Few things are very important, like lack of concentration. Okay, you're working, suddenly you feel you cannot concentrate anymore. That means certainly something is wrong. Something is wrong with you. You're not coping up with the stress. That is why you are not able to concentrate properly. Do your meditation properly and do your yogas properly. That is the only way out. You can concentrate. You can keep your mind under control. Very, very important. Next is you get jittery. You lose your patience, and you shout at things which are which may be of very futile for very futile reasons. They may not be very important at all, but you lose your temper. That is a very bad sign. That means you are not having that patience. Your mental status is not being normal. So all these things are, you have to keep yourself at check. Okay, fine. I won't lose my temper. I won't get into all these controversies. I have to keep myself healthy. I have to keep myself at peace. I have to be at peace with myself and the environment which I am in. The environment is changing drastically. It is no longer peaceful. I know. Fine, but I have to keep my world which I am inside. My world should be at peace. I should be comfortable with my family, myself, and I have to keep myself happy, my family happy, and with whatever little resources I have. So that is very important. So yoga is a way out of all these problems, and if you practice and if you're an exponent in yoga, you start off it gradually. You have to do your pranayams, your breathing exercises, and you can see a drastic change in yourself. You can see that okay, you are able to concentrate more, you are able to fight all these negativities more, and you can take a decision yourself better, much better than what you had been doing before. So this is what I have to tell to you, and this is what I am going to share my experiences with you. I'm sure this is going to really have an effect on you, and I thank you all for pleasant hearing. Thank you very much. Thank you, sir, for your beautiful and informative speech. Thank you very much. Now, I draw the attention for the participant of this webinar that the feedback form must be filled and submitted within 24 hours. Feedback form is already given in the chat box. Now, vote of thanks will be given by Dr. Mosimi Mitro, Assistant Professor, Department of Economics. Mosimi, please. Thank you, Nitudi. Good morning, everyone. Honorable Principal of Seva Bharati Mahavidyalaya and Secretary of Physical Education Foundation of India, West Bengal Chapter, Dr. Debo Prasad Sahu.
Honorable Vice Principal and NSS Program Officer of NSS 2 of Sheba Bharati Mahavidyalaya, Dr. Binod Chaudhuri, respected resource persons, the seminar organizing team, and the participants. It's my privilege to offer the vote of thanks on this occasion. On behalf of the NSS units of Sheba Bharati Mahavidyalaya, first, I would like to express my sincere gratitude to the Honorable Principal of our college, Dr. Deboprasad Sahu, for taking the initiative to organize such a wonderful seminar and guiding us in this regard in last few days. I also like to thank the respected Vice Principal of our college, Dr. Binod Chaudhuri, for his valuable suggestions in conducting this event smoothly. I extend my thanks to the Physical Education Foundation of India, West Bengal chapter for collaborating with NSS units of Sheba Bharati Mahavidyalaya to organize this seminar. I express my heartiest thanks to Dr. Kollol Chatterjee, Assistant Professor, Department of Physical Education, Vishwabharati University, for his valuable speech on the importance of yoga on our well-being. Dr. Chatterjee, we are really enlightened with your knowledge and presence. I also extend my sincere thanks to Dr. Kinshuk Mondol, the eminent orthopedic surgeon, to take out time from his busy schedule to be present here. Thank you, Dr. Mondol, to make us understand how yoga helped us to overcome various problems that we are facing at the present scenario. Hopefully, our participants understood the importance of yoga on health and well-being and will practice it at home on a regular basis. I would like to thank my co-program officers, other teaching and non-teaching staffs of our college for their enormous cooperation for organizing such an event. My special thanks to Dr. Neetu Datto, Assistant Professor, Department of Physical Education, for moderating the entire session smoothly. Finally, I would like to thank all the participants present here, including the faculties from our college and other colleges or educational institutions, and our students and NSS volunteers to participate in this seminar and make it a grand success. Once again, I express my sincere thanks to everyone present here. Thank you very much. Thank you, ma'am. Neetu-di. Thank you very much. Thank you. Now we have come to end of this program, this webinar, and we can sum up the variant points which is discussed or which is mentioned by our speakers. Well, first I would like to sum up for Dr. Kollol Chatterjee's speech. He spoke about well-being, and we have not problem in only physical, but mental and emotional. He stress on emotional well-being. For emotional well-being, we can opt for yoga and we can be disciplined with yoga life. And his voice was not very clear also, so I couldn't sum up very with all the points. And sir said, Kinshuk sir said that, hello, I'm audible? Hello? Yes, Neetu-di, you are audible. Audible. Feeling of helplessness, I really stress on this word, because we are facing this, like our family is facing this problem, especially for children, I say, because they don't go to schools, which I really strongly agree with both the speakers. Lack of concentration, yes, the concentration, it is very true, because we always think what happened. If someone is coughing also, we think that corona has arrived.
So I don't speak much because already our speakers elaborated it very nicely. So I again thank everybody for joining this webinar. So in behalf of our Honorable Principal Deba Prasad Sahu, I would like to sum up this program. Thank you. Okay, thanks. Me too. নিতুদি আনমিউট করো, মিউট আছে। Sorry. Thank you everybody for joining us. Especially thank you Kallal Chatterjee and Dr. Kikshuk Mandal sir. Thank you everybody.